Chapter 4 verse 16 to 21 bese siyakhuluma ngalokuthi esingakathandazi sakhululeke. Ngakho ke sethembiso semukela ngekholwa khona konke kuyoba ngemusa kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela ke sethembiso siphiwe wonke umuntu lo intalo yaAbraham. Le ntalo yaAbraham ke akusibo labo labagcina umthetho nje kuphela, kodwa ngibo nalabo labakholwa njengaye. Abraham umbabe wethu sonke. Njengoba kubhaliwe ukuthi ngikukhathele ukuthi ube uyise wetive letinyenti. Lesethembiso abisemukela kuNkulunkulu labemethemba. Lo ke uNkulunkulu lovusa labafile baphile. Ngiyelo khuluma bese bakhona lokungazange sekube khona. Abraham wakholwa wethemba kungekho themba. Ngakho wase uba uyise wetive letinyenti. Njengoba umbhalo uthi titukulwane takho tawubangaka. Kukhona kwakhe akuzange kube buthakathaka noma abesana iminyaka lengacishe belikhulu asatibonela nje ukuthi umkimba wakhe bese kufanana nokuthi ufile. Nekusho isitalo saSara sasesifile. Nokuthi isitalo saSara sasesifile. Noma kazange asingabade sethembiso saNkulunkulu ngekungasikholwa. Kodwa aqine ekukholweni anika uNkulunkulu indvumo. Waba neqiniso leliphelele ukuthi uNkulunkulu unawo amandla okukwenda lokho labekwethembisile. Hallelujah. Wakholelwa ukuthi uNkulunkulu unawo amandla ekwenda lokho lokunjani bazalwane lapho kwethembisile. Ngilolive lamphosi lecela sinamhla sikhulumele njalo kanye bazalwane egameni lenkosi. Njengoba bese sijabulile sibuka uphetha umnyaka. Imvamsa isikhathi ngakuphela umnyaka siye bese siye masibuka emuva. Ndona loyo abuke lapho aqhamuka khona. Kuvamsa ukuthi njalo umnyaka na uqala sibe nezithembiso. Sibe nezifungo. Bese siba nezifiso. Lesiye sithi nathi uNkulunkulu sengethe la ma plans ethu lesinako. Bese konke sikhomitha uNkulunkulu. Siyamcela uNkulunkulu ukuthi akasiside. Konke lokulesita sinako manje asiphumelelise. Because la kuphela umnyaka nathi sibuke emuva. Sibuke sijabula ukuthi kulomnyaka nami ngihambela nayi inzima lekilimile. Naku lebekufisa ukwenda nikwendile. Naku lebekuthandazela nembala uNkulunkulu ungisitile waphumelela. Bese uyajabha ke alenyelanga. Nawuthi uyabuka emuva uthandazile waplana kahle wenda konke. Bathi umangane sekufika December kwathi ubuke emuva ubone ngathi lokuningi abakuhlana bedeke. Lobo ukufisa lokunganani abakuthole. Lobo kuhlelile lokunye kwabo uhambe kwaphathamiseka. Ikakhulu lomnyaka sikhala ngawo ukuthi bese kuthama iCovid. Yasishaya emaplans ethu aphuma angasabi njengoba besifisile. Lokhu kwendana sikuphela umnyaka bese uthi ngathi lo mnyaka owahambi kahle. Ngikho labantu bese bathi bekumnyaka lomubi, umnyaka longaba kunanzi. Ngaphandle kwalokho lokuqhamukeke ukuthi iqhamukele nje bese kuyaphathamisa ke vele impilo egcine lesikhathi singakabi mnanzi. But iqinisa lithi uma wendekile letinto takho utaphumelela. Umthandazo wakho waphumelela, emaplans akho aphumelela. Noma ngaba akaphumelela konke 100%, kuye kunika injabulo emphefumulweni yakho. Ukhona nokuthi na uplanela umnyaka lotako wakhele ithuba lempumelelo lobenayo. Alibonga igama lenkosi. Kanjalo nasekukholweni kwethu, umnyaka nasaqhubeka lo ngiyafisa ukuthi manje lo mnyaka uphele solomkholo. Manje lo mnyaka uphele solongakamlahli Jesu. Manje lo mnyaka uphele lokho bengifise kwendela uNkulunkulu ngekwendile. But nasengasendeki kuyebe kuhlumana. But makabonge uNkulunkulu lokuthi noma ngabe lezinto zethu akaphumelele, lamanye amaplans ethu akaphumelele, leminye imithandazo yethu ayikaphumelele. But impilo yona solo sinayo nekukholwa nguJesu solo sisaqhubeka siyamkhonda uNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. Empeleni into senkulu emhlabeni
sesikhulumela ngwane ukuthi akusilahlekela kuletiningi letingaba khona but kubuhlungu kakhulu emhlabeni ulahlekelwa ukukholwa kwakho ulahlekelwa umphefumulo wakho. Haleluya. Leti mbili leti wakhona ukuthi bamba baze baphela umnyaka liqinisa lithi mkhulu umvuzo wakho, mkhulu umvuzo nalovela kuNkulunkulu. Uma unempilo usenethuba lekwenta lokunye mhlawumbe lokufeyilile emaplani akho eminyaka. But uma unekukholwa futhi at the same time liqinisa lithi usengathubeka futhi uthandazele lokunye ngokuthi kwendeke noma ngabheka kwendeke kulomnyaka lesedlula kiyo. Lokuliqinisa noma ke kufanele sinake lokho ukuthi sekwendeke konke sesiphilile sajabula kwavela lokwana lokwa ekugcineni ukukholwa kwethu kusale kumile. Haleluya. Ngikho-ke Paul atshela ibandla laseFesu athi hlomanto obekhanda uNkulunkulu kuze kube nemandla imali emantinga kaSathane kuze kuthi sekwendeke konke nigcine nimile. Haleluya. Nami-ke ngiyathandaza abathandekayo, ngiyambonga uNkulunkulu omholile nawe futhi ngiyakuthandazela ukuthi noma ngabe kukhwala ujabhajabhe khona lo mnyaka ifiso takho nemithandazo yakho ama-plans akho angeke aphumelela, kwavuka iphepho, kwavuka kulukhuni, kwavela ama-challenges lamaningi, but ekugcineni manje ukukholwa kwakho kungehluleki. Haleluya. Mhlabelele njalo mhlabeleli bese mhlabeleli akathini ukuthi angeke kulahle ukukholwa lwami ngiwanalo ngivuka nalo lokusho ukuthi ngiyajabula ngiva buhlungu kunjani but ukukholwa lwami lona angifuni lungilahlekele. Haleluya. Ukukholwa kuyahleka baba emalanga ikakhulu nasifika festive season uningi bese kwendeka ukhanze ukuthi ukukholwa kwethu sekuyaphathamiseka ikakhulu naselabanye sebafakazi labanye sebamemetela sebabonga kulabendele bona sebathi bathi bambile izinto zabo bathi tholile izinto zabo bathumisa uNkulunkulu bese uyabuka mangala ukuthi ngani mina ngithandazile njengabo nami ngizimile njengabo nami nginikele nami ngikhiphile koshumi but lethi izinto zabo nathi kubonakala lethi phambili ungathi tiyafa bese umoya ubabuhlungu but ngicela ukukhumbuza nami Romans chapter 8 ngiyakhola verse number 28 uthi uNkulunkulu sathi akubekwe lokhu kuphila kwaba mthandazo. Haleluya. Nani akasebenza ngokuhlungu. Haleluya. Asebenza indaba zalwane. Uzethakhine wena nokuthanda mthandazo uthole lokho lokufunayo. Lesikhathi kodwa uNkulunkulu dibonakala ngathi tiyaphela kanti uNkulunkulu kukhona la ufuna ukwenza. Haleluya. Abesambele kuJobe kanye. IBhayibheli lithi wathi Jobe uyaphuma kawe nomhlatshelo sabe sigela zithi zemqala bafile bantwana. Wathi bathuma lo iphethiwile dini. Wathi aphuma lo bawebile emakamela. Wathi aphuma lona batabile ingoma. Wathi aphuma lo liduru lishayelini. Wathi aphuma lo lemibuko eyanzelana yonke yabukeka kwangathi lempilo yaJobe eyakubathandekayo iyagcineka. But now lekuthandzako uma sofunda iBhayibheli lekugcineni kwa-chapter 12:42 iBhayibheli lithi kwathi emva kwalokho uNkulunkulu wambusisa Jobe endabekanako labecabanga ukuthi uyakubuza kwabuya sekumultiplayiwe kuJobe. Haleluya. Ngikho-ke ngithi noma ngabe leti zinto zakho kungathi tiyasalela emva tiyaphela tiyavuthuka but methemba uNkulunkulu ngokuthi usemsebenzini yasebenza wena ufuna ukuthandazela bamba likholo lwakho lethembi ngiyathi uNkulunkulu ukhona lafuna kungendela khona. Haleluya. Ukhona uNkulunkulu afuna kungendela khona dethembe ikakhulu dethembiso uNkulunkulu athi lo dlamela kuthemba noma kumnyama noma sekunyezi. Haleluya. Bethemba uNkulunkulu baba sitholele ukuthi kula kukahle ngathola uthola unyaka but ngiyamethemba uNkulunkulu kukhona ngiyakuthola eminyakeni ledala. Haleluya. Lapho lesibhekisela ngaAbraham indoda ayikholwa but iqinisa lithi Abraham wabamba ukuthi imbili lethu wamethemba uNkulunkulu waphinda wena njani bazalwane wakholwa uNkulunkulu wakholwa dethembiso takhe. Verse number 16 uthi ngakho-ke sethembiso semukelwa ngekukholwa khona konke kuyoba ngemusa waNkulunkulu. Haleluya. Noma lesithembiso sivela kuNkulunkulu noma lesithembiso sisamukela ngekukholwa but kuthi lo mbhali lapha but konke etukwalo ukukholwa kwethu nokwethemba uNkulunkulu wethu bese kwenteka ngani bathandekayo ngemusa waNkulunkulu. Haleluya. As much as smile as
ukukholwa vele kusendela kinto vele kuyasendela ngoba nasikholwa ubese lo musa waNkulunkulu usenza njani bazalwane uyasiphumelelisa but liqinisa lithi konke kunasendela kona usendela ngemsa wakhe but because we deserve it sendela ngemsa wakhe. Hallelujah. Uthi kuleyo ndlela lesithembiso ngaleyo ndlela lesithembiso siphiwa wonke umuntu oyintalwane yaAbraham. Le ntalwane yaAbraham akusibo laba abagcina umthetho nje kuphela ngoba emaJuda besathi gabathisa lapha thina siba Abraham athile uthi Jesu ngale ndlela nasiba Abraham wakuthotela kubona langa but lena lifuna umbulana uthi ke Jesu ngeke ngeyisho sathana bathi sindana naAbraham ngokegadi but uthi ke labhala pho lapha uthi akusibona kuphela abafana basitula saAbraham labathwale ngethembiso laAbraham kodwa ngibo nalabo labakholwa njengaye. Hallelujah. Now ukholwa njengaAbraham usitula sabantu bathandekayo saAbraham. Abraham bawethu ukholwa sesisho njalo emalangeni lamani Abraham ungubabe wethu sonke. Hallelujah. Lokho sithembiso ngakunika Abraham nathi dingethe abantu bazalwane dingethe asambende sekaAbraham asombuka ukuthi uthemba uNkulunkulu wente njani Abraham. LiBhayibheli lithi Abraham asiyadala athola umfana naye ajabulile ethemba ukuthi lapho sesitawuthuma lathatha abalemfana but iBhayibheli lithi kwaba bethe umfana iminyaka athandaza Abraham anale into yakhe enekhono esandleni sakhe ababeyi manje lethembiso kaNkulunkulu but wathandaza kwaphela umnyaka. Wakala umnyaka Abraham kuzona njani bazalwane wathandaza waphela umnyaka Abraham ona njani manje wathandaza iminyaka hayi 3 hayi 2 over 20 uzumaze ngoba kwala bakuseka mthembisile ukuthi vele umntwana ukamthola but iBhayibheli lithi kwaphela lomunye 25 years solo abambe sethembiso alatholi nje sethembiso emadala umlomo wakhe angamboni umntwana gijima endlini but solo abambe imanje abambe sethembiso yethu umntwana ikona bazalwane abambe sethembiso year 1 year 2 3 13 20 25 kwankhani uNkulunkulu wakho yathi Abraham nakabathembisa bona 25 years back lo mnyaka utawona njani manje utawuthola abendra ulathola umntwana athi Abraham lo wakho umntwana yimile sonenze kakhulu but kuthiwa you still have to wait nomunye 9 months kube khona umntwana kanjani manje afika Abraham besethi eBhayibheli ngalo Abraham wethemba uNkulunkulu. iBhayibheli lithi Abraham wakholwa number 2 wethemba kungekho themba. Hallelujah. Wethemba Abraham noma sisukhethe unyaka bathandekayo ngaba khona umhlubulo wedlekibo ngaba khona kujamba lo lekibo ngaba khona ngaphumeleli kwa plans akho ungaphendule kumithandazo yakho but ucebisa Abraham namuhla methembe uNkulunkulu noma ngeke uthemba methembe ubona baba ngathi kuyangekuba wesi but kuwe kumethembe uNkulunkulu ulithi umhlabeleli uthi senyamethemba lo lwanikelwa le eGolgotha ngenxa yabo methembe uNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. Lithi iBhayibheli Abraham wamela njani uNkulunkulu athandekayo wamethemba lithemba lingekho wamethemba uNkulunkulu. Hallelujah. Wamethemba mama futhi ngithanda imessage version yeBhayibheli ingibekela ngale ndlela lenzaba lena ngoba iyabusisa abantu bathandekayo usibhala leBhayibheli likhuluma lebhala verse le imessage ithi when everything was hopeless Abraham believed anyway. Nini bathandekayo when everything hayi bakuthi ukhona kancane kathemba lapha Abraham but iBhayibheli lithi everything was hopeless. Hallelujah. But Abraham wona njani bathandekayo bethemba Abraham wona njani bathandekayo wakholwa. Uyathi mabona ihlasana liflenkane sesibekise ngalo elisho wabona liflenkane wasiyabona sivele ngivuleka njani manje iyeka but kuthiwa Abraham when everything ubathe ubamba lo ubathe uzama lo ubathe wena lo ubathe uthandazolohlobo lo lokuthandazo ubopha lo ukhulula lo everything ibe hopeless. Hallelujah. Abraham believed anyway. Alibonga igama lenkosi. Kumnyama phambili. But Abraham wakholwa. Bese usaqhubeka lo mbhalo uthi deciding to live not on the basis of what he saw he couldn't do but on what God said he would do. Hallelujah. Ndiko Abraham yamjabulisa lena bathandekayo. Ndasibona khona ukuthi
ukholwa uNkulunkulu kusebenza nini ngesikhathi yonke lento injani bathandekayo iminyama ingekho wezama uhohloke ubambe lokho kwephuke uzame lokho nalo uhlala ethabeni kuphela inyanga akhala afakazi lokunyathi mina ngahlala 7 days ethabeni ngingadli lutho nganathi amanzi ngabuya ingoda kuteteka ngathi ngibuya ngakhaza vele bese ngikhona but iBhayibheli lithi Abraham was the masekabone konke lokho he decided not to live on the basis of what he saw. Ngoba bese bayabulile bathi ubona ngathi tawulunga yini ethembisayo nabe bokuyi promotion bayithole left and right nala befike emuva ubona futhi umnyama but wena njani manje udecide ukuphila hayi ngalokubona noma khona kwenda but ngalokulathi uNkulunkulu yena akakwenda ngibonga igama lenkosi wena njalo uAbraham he decided to live not on the basis of what he saw. Kuzayenza khona yini bese siBhayibheli on what he saw he couldn't do because Abraham now lepilo ithi nebakagama abasakhulekile kanti umfana thola ukuthi bakhulekile bakini nebabuka basanjani manje abasakhulekile na Sara uphokuthi emkhulu angathola sekaqinile angisakhona kanjani namhlanganelwa ngomwelitini Lomkhulu asitana na 4 ngoba vele mina kude sangiziniyo yolala vele ayikho leyo but Abraham decided not to live on the basis of what he saw. Ngibonga igama lenkosi. Noma lelifuyeko but Abraham decided ngimanga ukulahle uNkulunkulu utabenda. Noma babona ngani ngasabe khabeli lesinye bethemba lona. Ngibonga igama lenkosi. Wakhona Abraham uNkulunkulu Abraham ethi bathandekayo noma ngabe uwekhona kujambe impilo yakho noma ngabe ubona ukuthi adikho but asawumuntu lokusho uNkulunkulu ungathemba nalo ekathi kwathiwa manje ngumsitana sidawa but wathemba ukuthi ungedani ungathemba ukuthi yathi ngingazila ngithalaze impotendeni but wethemba ukuthi leNkulunkulu dadela usazila ngithalaze. Ngibonga igama lenkosi. Verse 19 uthi kukholwa kwakhe akuzange kube buthakathaka noma abesene iminyaka lengacishe ebelikhulu asakibonela nje ukuthi umtimba wakhe bese kufana nokuthi awufile nekuthi isitalo sasala sasesifile uyathe verse lelimangaliselele ngiyengamnaki lokho but ngunakile nakufunza lemalanga lithi noma isitalo sasala sasesinjani bathandikayo sasesifile dead asasebenza ngeke sisakhona conceive sesidi ihlanyelo bangathi ite indaba kaBaruch ibheke ite inina abantu balezake ngene but iBhayibheli lithi noma sasesifile sitalo sasala but naye sikubona ukuthi umtimba wami yawuqo angabe basahamba ukeke bona sokhulile bese kugcina balukeke ugcina sothondolotela but noma kunjalo Abraham wathi kukhona la ngitshela kona uNkulunkulu ntakwenda kungafa lo lelo kumkhonza umdabi lesizinto emhlaba angadala kabusha bakholwa Abraham asikholwe uNkulunkulu bathandekayo noma ungathi akusekhona phambi kwethu but ngithanza nami ngoba sihlamba lesikhulu lesenta sehluleke phethe inkulu ukuthi ikholwa kwethu kwehluleke lithi ke verse lapha ukholwa kwakhe akuzange kube buthakathaka. Haleluya. Sake buthakathaka ngoba ukholwa ngabuthakathaka phela lobhala ukuthi manje ubese uba double minded naso njalo uNkulunkulu asawuva umthalazo wakho but kwaAbraham akholwa zakhe manje amathandekayo azange kubuthakathaka ngoba thina kungahambi kahle ubese uqala ngabanda so uqala ukuthi mhlawumbe la ngenda lokuthini mhlawumbe la ngazama lapho ungaba khona lokungcono lokungavela but iBhayibheli lithi kwaAbraham akholwa kwemanjalo kwema akuzange kube njani bathandekayo ube buthakathaka. Khumbula Jesu mayela ngatshela Peter athi Sathane uqele kwalile but nguthandazele Peter ube kholwa kwakho ungehluleke. Ngibonga igama lenkosi. Kukholwa kwethu bathandekayo noma ngabe asikaphathi lutho asithandazeni ngoba ukholwa kwethu ucela ngabe buthakathaka ngoba kukholwa kuthona sandla lesemukela ngaso uNkulunkulu wathi lesandla sithakathaka lesi ngeke sibambe lutho. Haleluya.
ukholo wakhe zabe kanjani bathandekayo akuzange bamsakathana kwathi nisokomela ukuthi emakhumula ukuthi oboshe drug abendela nameship phela siyacabanga ukuthi ngesikhathi eliphephezela abasa lomlilo wababinda nje ngobaphumesha ngobabekana wathi batshana nayikhala yani barabara kweteka konke lokhu niyaguqa lesithombe lesi ngalikwalo nemlilweni nabala ukuthi bavele baphoswa ngalelo langa but kuthiwa bathi nathi inkosi bayitshelele ukuthi noma ngabe umuntu asasikhululi sinasenza watawusala kwatiwa inkosi yasona ibanike kanjalo shintshana ingqondo madoda ahamba emalanga wabasa umlilo washisa kwathona ubona umlilo ushisa kanjani ntawusha lapha but ukukhola kwabo kwaqina kwaqhutsheka wabasa wahamba emalanga ubasa umlilo 7 times more so ubasa umlilo but ukukhola kwabo kwaqhubeka kunemandla ukusikhulula nemanje usikhuluma lazo lefika la bathu naso yashisa ke yalo mlilo baphose phakathi noma bahamba bayele emlilweni ungathi bashaya na bathona ukuthi Christian soldier alibona igama lenkosi siyasho noma sithi sona njani manje siqhubekela phambili kholo kwabo ngezani kuba njani bazalwane kutsakatsa thatha ufuna so lehlithodeni ngosi noma ngabe kwendaba cela kholo kwabo ungabe tsakatsa haleluya kholo kwabo ungabe njani bazalwane ngabithaka kube ukhola lokustrong khona ukustrong ukhola kwaSamson noma Samson adila but ukhola kwakhe kwahlumenele waze wathi nomfana nentombazana lesebenza besilapha wathi noma manje umsike umise zisikele lesikele mangale building nalabantu abalaphakiyo niyathi ukuthi emanje amlahlekele ngiyakholwa atawubuya laba mfana ngola muntu Lisambangeke. Khona majokeli nje babsilisa abantu bekala. Thatha onke bamkhuphe ngakwana hlala. Wayesike nothi mphelwe manje akade ngisimisa. Kwamsimisa lokho kungathi ukuthi kukholo kaSamson asasithatha. Vuhle kunelisisi. Wasothi uNkulunkulu ukhumbule kubekani. Lamhla kufanele ithandana. Ukholo wakhe kwangabi njani bathandekayo. Kwangabi tsakatsa. Alibonga igama lenkosi. Hey, le message ngibekele kahle. Le verse nalo le. Bengawafunza bonke bathi naleli libekele kahle lithi ke message Abraham did not focus on his own importance and say it's hopeless. Uyabuza Abraham bese bangakhulekeli bakubo phela nabo basakhulekeli bakubo bakendla kangwane nje amabhesi divorce la walula nje udena ikandolo vile brother ngohlala nemntwana kude bakubo hamba yoza bebili nikhona abazalwane manje iBhayibheli Abraham did not focus on abona ukuthi abathi bavuke kuseni ude abathi thamba manje ude abathi udla cheese nabe kudla cheese ude abathi yini yedliwa ngoba umuntu abazalwane abathi wenda exercise wenda lo nalo abathi ude abathi uyagaya usike mhlonishwa amazi ayidumisa abathi ayidumi. But in the Bible, he did not focus on his own importance. Hallelujah. But Abraham was a Jeruto. But Abraham was the Jeruto. On a man, you so free. On a man, it was an iona, it don't come along feeling. The Kubula Samson has not feel about Palojan man. No knows. Hallelujah. One man shall see it's hopeless. Company, this 100-year-old body could never father a child. What was your Abraham? Who's don't give 100 years ago? Nor did he suffer a sarcastic decade of infertility and give up. The books of the Bible, they are shy. And Bonga Kamale goes. I'm standing to the message of the guy. Abelele ende nalo yemvela pha ku TV basi uyakhona ukuthatha ulwabekela kwakhe hambe uyonika lo uyakhuleke so Abraham sana wabeka ngakwenda lokho bese vele kude lesitalo sesifile noma songabekani ngeke kude lutho but Abraham wena njani bazalwane wakho ngibona sana washekela ngifika iGrozi wathi lo Grozi khuluma ithi lokho nala akusena he na menopause ngamqala 40 years back. I'm sorry, I'm but kukhona kwaAbraham kwangabi itsakatsaka. Ngabonga igama lenkosi. Noma ngabe sokuke ngathi umhlabathi lokho usasifethana.
njengoba uhlanyela khona uvune, lapho utshala khona kumile, but nethembe uNkulunkulu kukhona la ngakwenda. Kube kuhlanyela athi umhlaba letshala ekuseni tshala imbewu yethu, utshala nasemini utshale ngokuthanda noma imbewu iwayiwela kwematsheni iwele kumhlabathi lokhuni kwehla inyembezi, but inyembezi yakho utawumathisa imbewu yawumile kahle iyawumanzi. Ngoba ukholwa ngubani bezalwane? Ukholwa kuNkulunkulu. Ukholwa kwa-Abrahama kwangabi buthakathaka noma sikathi vele athi akusenalutho naSara sekuvele kufile, but wangafocus kiko ngoba kulapho size siwe khona ngesikhathi sibona mama lokho ukuthi impilo bekuphilile kungcono kunaloko, but wena kuba wezi kanjani kuthiwa sekawulunga na, but usungumhlabeleli ukuthi it is well with my soul. Ngibonga igama lenkosi. Methembe uNkulunkulu wethemba bathandekayo, bathemba ukuthi lo mbhalo uthi yebo, ndithi amen. Nakathembisa ukuthi yebo kunjani, bese sithi bathandekayo. Methembe uNkulunkulu. Thembe ukuqhubeka konakala. Methembe. Uthembe ukubona ukuthi umnyama phambili, but manje njani bathandekayo manje? Umethembe. Verse number 20 uthi no akazange asengabe athi uNkulunkulu ngekungasikholwa, kodwa waqina ekukholweni anika uNkulunkulu luthumo. Yayithanza lenza abaleni. Akazange njani bathandekayo asindabani. Nakalinye la. Azapha ayikholelwa kuNkulunkulu. Ayikho. Yasola kubona kwabantu abathilele ngena ngakhala uba wayesana suggest akathi ngena lapho, but ngoba mala kangena Abraham mangala umonise lana ngoba angisingaphansi ethembiso zaNkulunkulu. Lapho shito uNkulunkulu utawona njani manje utakwenda. Akazange asingabade sethembiso saNkulunkulu ngekumasikholwa, kodwa waqina ekukholweni anika uNkulunkulu bathandekayo anika uNkulunkulu ithumo. Lithi ke leli lisho le manje, he did not tiptoe around God's promises. What is to tiptoe man? Khuluma manje. Noma wehle. Yabona sifaka abantu bakho lapha. Manje manqane la bafale maphonela ku Facebook lesipikile isigaba. Lesisimana ke. Uyabona makena sahamba anyenya kathi ugqokela abantu. Abraham esebenzisa ukula hamba ngaso njalo, but wahamba asimile. Seliyabe themba loyo owanike lwale ekota bezonoza eza bantu. Uyangena lothi ngaleso sikhathi Abraham mfowethu sokhulile. Uyabona ukuthi lifana kuna honesty. Uyabona sinasala kuphelile. Yini vele ungayithathile into kaNkulunkulu ngathi lengakapheleli kahle lengakasimi kahle. Cha, Abraham akathatha atsho njalo uSlot. Kungena omunye naye sintobo sakhe masisebenzisa sakhe akhuluma Abraham. Baba sibayabala bathi lethi mfutaba dami le, lethi ngomo taba dami le, lemifa taba dami le, ngoba Abraham akalamfana. Nawo umntu wakhe uwa, but Abraham akathatha umfana wathi sengiyabe themba lo owanike ngale ekota ezono zamine nezabantu anika uNkulunkulu bathandekayo. Khona lapha isimane sibenzayo bayayithumisa uNkulunkulu khona zakwenza uNkulunkulu. Angibonge igama lenkosi. Ungapheli inkulu ngoba laphethe. Wayekela mina. Abona mina ngena njani manje? Ngiyayekela. Ngeke ngisathandaza. Ngeke ngisadumisa. Abadumise bona ngoba bahambela kahle. Bayekele bantu. Dumise uNkulunkulu. Unike uNkulunkulu yini manje? Noma isimo singekho. Uthi ngiyamethemba uNkulunkulu. Wethembisile yena. Futhi utakwenda njani manje? Utakwenda. Haleluya. Utakwenda uNkulunkulu. Utakwenda baba. Ngibona uhlabela ukuthi isithembiso lenkosi imiphakathi zona. Futhi sigcine kungetinzamo. Bese uthi Jesu beke ndazulu nemhlaba. Kepha lapho into ungeke wena njani bathandekayo. Ngeke wedlule. Verse number 21 uthi waba neliqiniso leliphelele ukuthi uNkulunkulu unawo amandla ekwenda lokho nakwethembisile. Haleluya. Unalo uNkulunkulu bathandekayo. Unamandla ekwenda lokho. Ungabe usezamela, usuyazama ngathi hayi nangafa phela. Namuso uyawubona nje. Kude vele umuntu perfect emhlabeni. But Abraham wathi uNkulunkulu unawo amandla ekwenda.
Haleluya. Unawo manje bathandikayo. Ukwenza lokuqabanga sivele ngeke saphela. Wena madodana masathatha khamba endala kabi. Asitamathi edlula lapho wathi noma mahambi kahle la, bantu madodana abamakondela. Yabonga igama lenkosi. Bese iBhayibheli wathi hey madodana cala edlule ngala. Angena wathi manje ngiyabona nje lo hambe kuthiwa kahle ngebomola lamadodana. Bese kuthiwa Abraham ngela madodana. Mana ngimile nje ngakuhle. Wahlala phansi bathele walazi nyama mfolele kolosiwe. Wahlala wathi kusala lungisa. Wenda lona lokho basumlilo. Wabeka phansi lapha. Wathi bene ntosha madodana. Madodana. Angikankulunkulu imanje lijumu just an act of worship. Ngulungala nalo. Nkulunkulu noma mina akakuthole kufuna thatha wena. Madodana sesiyahamba seGomora. Athi Abraham nodana Gomora madodana. Siyakuphisisa iGomora kakhonji kahle. Wanema Abraham wathi bonela la kuhluphekile la. Uma khanzela bayamashula sihlanu wathi ndabayeke. Yehla inombolo. Wathi lathi awuhamba kahle madodana senyawuva khona sikwelekele iGomora. Bathi khumbule nalo umbale mnakethu. Nabaflasela bahamba sokuthi iBhayibheli ingeno esikhathi kuvelwa ingelozi kaNkulunkulu yasisalela ngemuva. Nalibonga igama lenkosi. Uyibamba nani? Lento athatha lento kaNkulunkulu ukukholwa kaAbrahama nokungabi buthakathaka. Yathi ngelozi akamshiya Abrahama manje sekakhondile enyamonga yaNkulunkulu udumo. Ngeke kumyekele Abrahama ndoda lokwakhuluma 25 years back ngeminyaka lodala utawuphumelela. Yabukhona umntwana. Ngoba ukukholwa kwakho ngenjani manje? Akabi buthakathaka. Azange focus esimeni esifako. Ngibonga igama lenkosi. Nembala uNkulunkulu wamphumelelisa. Bathandekayo, asibambelele isithembiso endaba kakhulu. Methembe uNkulunkulu. Ungacabangi kuyela khona. Ungacabangi ukufa. Ngoba sesingene silungu sokuthi ngcono ngife ngisaphile la. Ngcono vele selengihamba impilo yami ifike egcineni ngoba sesekugcineni ayikho egcineni. IBhayibheli lithi uNkulunkulu methela sikali siphethe eqaleni. Wena usamangala ngoba umuntu yabhetha uNkulunkulu. So vele yasebenza unembethi umuntu atendayo. Bamba ukukholwa kwakho ungadamada. Bamba ukukholwa kwakho kungenjani manje? Kungehluleki. Emaqhawe bathandekayo akusibantu abangakafi. Emaqhawe akusibo bantu labangatholi idumo empini. Emaqhawe akusibo bantu labangakayi bashaya balala phansi benabo. Bahemaqhawe bantu abatile ukuthi sempila batasike intawufa khona. Ngenteka shayo, ungenteka silinyatwe, ngenteka sisehluleke. But laphini la angijiki ngabefike egcineni. And I'm not going to give up. Ngibonga igama lenkosi. Bese uyalo umuntu. Simshaya sitha simkumbe phasi. But nasawini athi majabulu sitha sami. Noma ngasikhombisa ndawuvuka. Avuka uNkulunkulu semanqele. Avuka opha. Atheka phela uJehova kahle ukuthi iphelile. Aqhubeke impilo. Methembe uNkulunkulu. Umethembe for 2021. Uthi Nkosi noma ngathi unyaka lophelile banayabalile abanye bajabule baselebrate batholile mina kude ngikuphethe banyakwethemba uNkulunkulu ukhona nje ngendlela khona manje ngidaba uNkulunkulu othembekile ukhulu la ndasebenza khona kwethu kuma emthembisweni takhe sithandaze ukukholwa kwethu kungabi buthakathaka siwasuse behlweni ethu etithweni ongasithi yafa but emihlo ethu sabhekise kuJesu lo mqalisi nemphelelisi wekholwa kwethu ngaye sitawunqoba ngaye sitawuphumelela ngaye sitawubamba indoda yethu ngaye siyalungisa Zakhariya nalena ngabana Elizabeth isithi moya wami efukoda kaNkulunkulu wami. Alibonga igama lenkosi. Ukhona nawe ngokulambekele khona.